in which one program it has been written. So try to read it, this program. Try to read it only carefully. काय प्रोग्राम लिहिलेला आहे आणि हा प्रोग्राम रन केल्यावर काय होईल? As I told that, definitely this is the answer for the given question in the test number 3. But just correlate it. की अरे हा प्रोग्राम आपल्याला परीक्षेमध्ये लिहायचा होता आणि आपण कुठनं काहीतरी हुडकून काहीतरी तिथं कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. And already this program we have discussed before our exam itself. So how many of you has noted down that program? I am not aware. So whatever you can see on the screen, so it is expected to just note down in your notebook. And date wise notebooks also you supposed to maintain for all the subject. Because whenever the physical existence will be here, so that time definitely everyone is going to check your notebooks. So take care of that. Otherwise afterwards don't say that की मला माहीतच नव्हतं, एकाच वहीत सगळं केलं, पेजेस वर लिहिलं होतं. So that is not at all expected from the third year students. So in a proper manner, you supposed to preserve all this study material with you, as we have preserved on that Excel sheet and we have provided to you. So accordingly, it is expected from your side also, because you supposed to give the exam, not by us. Okay, so come back to this particular program. I hope everyone is writing this program, or instead of writing, first check out okay, what is this program and what can happen after running this program. All of you read. So this is the program for LED blinking only. So only 4-5 line program is there. So just I am highlighting that. So this is the what program it is required for that answer. And all of you has written how many lines in that copy pasting that you just think. So this is the simple whatever the highlighted is there. So that is the program for LED blinking. So once again I will explain that one. What is done here? First instruction, that is move P1 comma #0FFH. So as we are dealing with the simulation software, 8051 ला 4 पोर्ट असतात, P0, P1, P2, P3. त्यातला आपण एक पोर्ट घेतलाय P1. बरोबर. P1 पोर्ट मध्ये 8 पिन असतात, जर पिन आउट डायग्राम तुमच्या समोर असेल तर. आणि प्रत्येक पिनला आपण LED लावलेला आहे फॉर सिम्युलेशन, म्हणजे व्हर्च्युअल, नॉट इन रिअल. तर ज्या वेळेस ह्या प्रत्येक पिनला 1 सिग्नल आला की ती पिन हाय होणार, म्हणजेच LED हाय होणार, असा याचा अर्थ आहे. मग पहिली इन्स्ट्रक्शन काय लिहिली? मूव P1 कॉमा #FFH. FF म्हणजे ऑल वन. इज इट? 11111111, 8 वेळा 1. That means every pin will be in high condition, म्हणजेच all LED will be in glowing condition. ही पहिली इन्स्ट्रक्शन झाली. आफ्टर दॅट सेकंड इन्स्ट्रक्शन, मूव P1 00H. म्हणजे त्याच पोर्टला, P1 पोर्टला ऑल झिरोज 0000
0 0 0 0 म्हणजे सगळे LED ऑफ. गॉट इट द डिफरन्स बिटवीन दिस टू. FF का लिहायचं 0 0 का लिहायचं. तर 8 LED आहेत, तर 8 LED सगळेच्या सगळे इथं ऑफ होणार ह्या सेकंड इन्स्ट्रक्शन. त्यानंतर एक डिले कॉल केलेला आहे, कारण लगेच जर पटपट 1010 झालं तर आपल्या डोळ्याला दिसणार नाही. तर थोडासा एक डिले मध्ये जर इन्सर्ट केला तर आपल्याला ते डोळ्याला दिसेल की हा आता 0 झालंय, आता 1 झालंय, आता 0 झालंय, आता 1 झालंय, लाईक दॅट. सो फॉर दॅट दिस इन्स्ट्रक्शन इज रिटन ए कॉल डिले. मग डिलेचा प्रोग्राम इथं लिहिलेला आहे, बिकॉज आय वॉज नॉट हायलाइटेड लास्टली. सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर डिले. आणि डिलेचा सोपा प्रोग्राम ऑल्सो 2-3 लाईनचा होता, तो in the last session I have given to you. So any program you can write for the delay. हाच लिहिला पाहिजे असं काही नाहीये. Got it? So accordingly you have to manage the delay. तर हा आहे डिलेचा प्रोग्राम. सब रुटीन म्हणतात ह्याला. सो आफ्टर द कॉलिंग डिले परत मूव P1, FFH. पुन्हा P1 ला FF द्यायचं, म्हणजे 11111111, म्हणजे सगळे LED पुन्हा ग्लो होणार. इनिशियल स्टेज ग्लो, नंतर ऑफ, नंतर डिले, नंतर परत ऑन, परत डिले अँड SJMP अप. म्हणजे हे कंडिशनल जम्प टू द अप. अप कुठे आहे तर सुरुवातीला. परत वर जा, परत 0 0, परत FF, परत 0 0, परत FF. So this is what the simple program for that the LED blinking. Got it? The output of this program की सगळे LED ऑन होणार, थोड्या वेळानं ऑफ होणार, परत ऑन होणार, परत ऑफ होणार. त्यासाठी हा प्रोग्राम आहे. नाव द क्वेश्चन की हा मी प्रोग्राम सेव्ह केला आणि एररसाठी क्लिक केलं ह्याच्यावर, तर एरर देईल का नाही. Definitely when I am asking such questions, so there is something missing in the program and that you supposed to identify. आता ज्यांना हा खरंच प्रोग्राम समजलेला आहे, ज्यांना खरंच सिंटॅक्स समजलेले आहेत आणि ज्यांना खरंच जे जे रूल्स मी टाइम टू टाइम सांगितलेले आहेत ते जर लक्षात असतील, तर यू कॅन आयडेंटिफाय द एरर फ्रॉम दिस प्रोग्राम. You can identify the error from this program. Now take 2 minutes and just try to identify honestly. And if anyone found, you can put in the chat box. काय असू शकते तुमच्या मते एरर? Because definitely we are going to check out over here only online. But before that, by just looking theoretically at that particular syntax, what is the wrong in that? Can anyone identify? So how many are alive there? Can I check? Ankita Sate, are you there? Okay. Fine, Hello? madam. Yes, madam. Okay, madam. Archana Keskar. Archana Keskar, are you there?
So this is what the from last few lecture I observed that this student is okay. Archana, are you there? Yes, sir. Okay, fine, fine. Then Harshada Narode. Yes, sir. Okay, okay. From boys side, Pradeep Kamble. Pradeep Kamble, are you there? Pradeep Kamble, are you there? No. Okay. Prasanna Lungre. Okay, you're there. Okay, by that time, others can just I try to identify that. Okay, I got the two answers and from the same students, and that is also correct. But let us see with this the same program, we will check for the error. And if you are observing over here, so it is giving the error undefined symbol line number 5. So line number 5 over here. So as I told, whenever you are giving the data which starts from the alphabet, that is A, B, C, D, E, F, so it should be preceded by 0. So that was the one of the rule I was told, and definitely these students are remembered or they have noted down. So very good, madam. So now I will save this program and once again I will check it. Now it is 0 error. So this is small mistakes. Sometimes it is also happening that key instead of 0 we are putting O. There is not that much difference between that 0 and O. So we are just saying that ki ha मी तर लिहिलेलं आहे बाबा तिथं 0 का run होत नाही कारण. So that time it might be also happening that ki it seems to be 0 instead of O. So that care also we supposed to take. So this is with no error. And now we will go in the debug mode. Start debugging, click on OK. So peripheral IO port number 1. So this is what the output we are looking here. So for this program, how I explain की सगळे चालू होत आहेत, सगळे बंद होत आहेत, सगळे चालू होत आहेत, सगळे बंद होत आहेत. So let us I will run the program. Is it? सगळे at a time चालू होत आहेत आणि सगळे at a time off होत आहेत after a particular delay. So this is what the smallest program for this LED blinking. Now come to the that what was asked in the exam. की alternate LED ग्लो व्हायला पाहिजेत. अल्टरनेट LED ग्लो व्हायला पाहिजेत. So for that what is to be done? तर हाच प्रोग्राम आहे आणि आपल्याला अल्टरनेट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 8 LED आहेत. दॅट इज स्टार्टिंग फ्रॉम P1.0 टू P1.7. तर जो MSB आहे तो 1 व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर अल्टरनेट 1111 आणि त्यानंतर अल्टरनेट 0000. अशा पद्धतीने आपल्याला LED ग्लो करायचे. तर त्यासाठी ह्या प्रोग्राम मध्ये कुठल्या लाईनला एडिट करावं लागेल आणि कसं? That is the question for you.
So do that on your notebook. कि एक just I will also draw here so that it will be easy for you. 1 2 3 4 5 6 7 8 हे सपोज तुमचे 8 LED आहेत. तर आपल्याला अल्टरनेट ऑन करायचे आहेत. म्हणजे 1 1 1 1 अशा पद्धतीनं हे ऑन झाले पाहिजेत आणि बाकीचे ऑफ झाले पाहिजेत. त्यानंतर काही वेळानं हे 1 1 1 झाले पाहिजेत अशा पद्धतीनं. काही वेळ हे 1 काही वेळ हे 1 लाईक दिस. असा आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे. तर आपल्याला कसं हा प्रोग्राम मॉडिफाय करता येईल. सो फर्स्ट गो फॉर द सिंपल की फक्त की 1 अल्टरनेट 1 हे झाले पाहिजेत आणि नंतर सगळे ऑफ झाले पाहिजेत. तर काय आपल्याला एडिट करावे लागेल, कसं करावं लागेल. टेक 1 or 2 minutes and try to give suggestion in the chat box ki what correction we supposed to do. Okay, fine. I got the answer also. Very good. Okay. So for this 1 0 इथं नाहीये म्हणजे ऑफ आहे. म्हणजे इथं सॉरी 0 0 आणि मग हे जर हेक्स मध्ये केलं तर काय होतं ए ए. बरोबर ना. म्हणजेच आपल्याला तिथं ए ए कुठेतरी पुट करावे लागणार आहे. बट वेअर दॅट इज ऑल्सो द क्वेश्चन. पहिल्या इन्स्ट्रक्शन काय होणार आहे की एफ एफ म्हणजे सगळे एलईडी ग्लो होणार आहेत. दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शन काय होणार आहे सगळे एलईडी ऑफ होणार आहेत. त्यानंतर डिले आणि त्यानंतर परत सगळे ऑन. पण आता आपल्याला कसं हवंय की अल्टरनेट. अँड व्हॉट द व्हॅल्यू वी गॉट दॅट इज ए ए. इज इट? हा ए ए. कारण 1 0 1 0 हेक्स मध्ये केल्यावर ए येतं. सो इन्स्टेड ऑफ दिस 0 एफ एफ वी कॅन राईट 0 ए ए. बाकी काही सुद्धा चेंज करायचं नाही. and let us see. No error. On I will do. What happened? It is taking some time or what, I don't know. PC becomes slow. Debug. Start. What error it has given? Okay. And peripheral port 1. And I will run the program now. And let us see, as per our expectation, is it happening? Yes, it is happening. That is, alternate LEDs are glowing, and after some time it is all off. So that is only the line we're supposed to change, and we will get the expected output. Got it? Now
Similarly, the second line, whatever we have proposed, so that you supposed to tell me what change I have to do. That is in XLS this one. आता हे अल्टरनेट LEDs मला ग्लो करायचे आहेत, तर मला त्या प्रोग्राम मध्ये काय चेंज करावं लागेल? Noted down this alternate position. Now tell here what the change I supposed to do and where. So I got the answer, that is 5 5. So let us see 0 0 0 0, and if you are converting into the hex 0 1 0 1 0 1 0 1, that is 5 5. Very good. But where to do? On the same line, that is instead of AA 5 5. Now the correction in this, that it is not starting with the alphabet, so we supposed to remove this 0 over here. That is sufficient. Now I will save the program. I will check for the error. 0 error. Debug. Click on OK. Peripheral IO port number 1, and I will run the program. So what is happening? Just check out. Is it as per our expectation, as per the question? So this alternate LEDs are glowing. Got it? So very good, the answers, but I am getting the answers from only particular students, so it is not expected. So all has to try for this. Now the next target, what I want is that so this alternate, so for some time this alternate LED should glow, and after a delay this LED should glow in the same program. काही वेळ हे 4 LED आणि आफ्टर द डिले राहिलेले 4 LED ग्लो होत आहेत. एकतर वरचे 4 किंवा खालचे 4 आफ्टर अ डिले, असा मला प्रोग्राम हवा आहे. सो what changes now we supposed to do in this program? बघितलीत पोझिशन 1 1 ची. Now accordingly tell me where and how we can make a change so that we will get expected output. थोडंसं कॉम्प्लिकेशन कडे आपण चाललेलो आहोत, but it is easy one if you got the logic. So here now we supposed to add a few instructions according to the logic. फक्त कुठं काय एकच instruction add करावं लागते. So how we can do, just think on that and tell. Take your time. Again showing the same position, that काही वेळ हे 4 LED ऑन राहिले पाहिजेत आणि डिले नंतर हे 4 LED, परत ते 4 LED.
like that it should be the program. So how we can make edit in the this particular program that you are supposed to tell. So anyone has given the response? Are Gayatri Kadam. Is it the time to just give the attendance? I ask for the some input for this program and you are just giving the attendance. If that much hurry you are in, so just leave the session now. What is going on? That seriousness is also not there. So okay, anyone got the answer? Can I expect the answer for this? Or should I continue? Because I can see in the chat box no one has given the answer. So just I will explain over here. So for this, if you are as we did, so it is AA and this is 5 5. This alternate has to be done. So here it will be 0 AA and after the delay it should goes the opposite one. So what I'm doing that the same instruction but with the data 5 5. That is the only change it is expected and let us see what is the magic. No error. Start debug and peripheral port 1 and I am running the program now. But unfortunately it is just taking the AA and 0 0 only. Why not taking the 5 5? Means some logical mistake we did. And what is that? Okay. Just that's delay we supposed to add, I think, because excuse. After this 5 5, we have not added the delay, and due to that, our eyes cannot identify that. So I will add double delay. No issue with that. Now I have to save once again. Check the for error. Again, start the debugging, and according to me, now it should work. Yes, now you can observe the difference this. That is for some time
The alternate upper, as per our discussion, the LEDs were glowing, and now for the remaining time it is for the alternate LEDs are glowing. So that how much the delay it is important in every program. So that you can get from this type of the coding. So delay is very important in each of the case. So now if you want this program, you can note it down. So make that the alternate on. So just take 1 minute and note down this program. Then we will move towards the next task. So this delay you can add whatever times, no issue with that, because it is just adding the delay, that is the difference or the time between the two steps. Okay, now next task. Now what I want is that at the one time these all LEDs should glow in this manner only. पहिले 4 ऑफ, नंतरचे 4 ऑन. आणि आफ्टर द डिले हे 4 ऑन आणि हे 4 ऑफ, आणि ते कंटिन्युएशन मध्ये झालं पाहिजे. तर आपल्याला ह्या प्रोग्राम मध्ये काय चेंज करावं लागेल. सो नोट डाउन दिस व्हॉट आय वॉन्ट. सो इन द फर्स्ट स्टेप पहिले 4 ऑफ, नंतरचे 4 ऑन, आणि थोड्या वेळानं इकडचे 4 ऑन, इकडचे 4 ऑफ. So like this, I want the status of LED. So what the change we supposed to do in this program? Take 2 minutes, and if you got the answer, put in the chat box. Okay, here I can see the line 50F and F0. So let us check. So this is 0F, correct, and this is F0. Very good. But how you are going to implement over here, that is the line number 5. It is 0F. Line number 5, it is 0F. 0F, it is sufficient. And 0F0 here. 0F0.
0. That is the only change. Yes. So that is the only change in this 5 number line and 7 number line. So let us check that with this, can we get our expected? No error. Okay. Now start debug. Click on OK. And in peripherals, I have port number 1. And now I am running the program. And yes, so as per our expectation, we got that the once these 4 LEDs are on, after some time the remaining LEDs are on. So like this, the simulation that we have done. So see that okay, how much it is difficult. Only 4 5 lines program is there, and you are just making that what the copying and all that from the net and what the big program 10 15 line program you have just copy pasted over there without any understanding. So always whatever these programs you are learning here, and if you didn't get that, for example, okay, what is this SJMP? I told here okay, just go jump to the up like that. But what this S stands for, what other jumps are available there. So already we have discussed that. But time to time, it is getting the forgotten. So you supposed to just work on that, give a little time for this study so that you will come to know at least this type of programs you supposed to check out, because 111 instructions are there. So from that, not all we have used, very few and repetitive we are using. So what is the meaning of that? For example, here DJNZ, what is this? It stands for. So that type of knowledge you supposed to be keep with you. Got it? So this is what today's session is all about. So tomorrow also let us see what the new I can bring for you like this. Now you can just put your attendance in the chat box and you can go for the next session. Thank you. Hello. साढ़े 7 का 8 रहेगा मगर
काय 10 वर्षांनी घ्या. काय घ्या. व्याज आपल्याला 3 महिन्यांना पाहिजे. मिळणार का म्हणून. मिळत आहे ना. हा ठीक आहे मग बघ मग आता 8% जवळच्या जवळ पण आहे आणि मग महिन्यातनं आणि 3 महिन्यातनं जाऊन यायचं. आणि लोकमंगलला किती. 10.5 आहे ना. मग तेच की. म्हटलं मग नको नको तिथे. 2.5%चा फरक पडत असेल तर नको. कारण काय महिन्यात एक चक्कर इथं मारायची काय आणि मनीषा नगरला मारायची काय. हम्म? ठीक आहे मग काम करू. तू तिथे तिथं जाऊ पण शकते काय रिक्षा 10-20 रुपये जाऊ दे. उद्याच्याला जाऊन मग लोकमंगललाच करा. मग आज येते बघ बरोबर 4:30ला तिथे ये. मग येताना आपण दोघे येऊ. कसं करते. बरोबर 4:30ला जाऊन तुझं तुझं कम्प्लीट कर. मग माझं आल्यावर मी माझं बघतो. हा तर काय करावं लागेल तुला ती कॅश त्यांना फक्त ते एक एक आहे ना बरोबर एक. हा एकच दे त्यांना आणि म्हणा की किती वर्षासाठी. कारण 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 3 वर्षासाठी जर ठेवलं ना जसं मी ठेवलंय बघ तर 12.5% पडतंय. हम्म. पण आय थिंक त्या केसमध्ये मंथली मिळत नाही वाटतं असं काहीतरी. मग तेच तिथे जाऊन जर 4 वाजता जा आणि मला अशा अशी गुंतवणूक तर मग कुठल्या स्कीम मध्ये ते बघून तिथं महिन्याची किंवा 3 महिन्यानं मिळतील असं गुंतवून टाक तिथं फायनल. काय म्हणजे बघ की आता मी सांगतोय तुला की दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन की मनीषा नगर एकदम लांब पण नाही एकदम जवळ पण नाही. आणि ठीक आहे काय 3 वर्ष म्हणजे 3 वर्षासाठी म्हणजे बघायला नको दर 3 महिन्याने जाऊन फक्त मी आणून देत जाईन तुला ते जे काही व्याज होतंय ते. हम्म? कारण माझ्या साईनं पण काढता येतो पैसे म्हणून. बघा जावं 4-4:15ला तिथं लोकमंगलला मनीषा नगरला. आणि तुझं कम्प्लीट करून घे मी इथनं 4:30ला निघाले की येत असतो. हम्म? व्यवस्थित घेऊन जावं. हम्म. ठेवू का? फोन घेऊन जावा नाही बरोबर. चल ठेवतो.